El viento de la pradera no olaba esa noche, gritaba como si algo estuviera siendo arrancado de la tierra misma. Los truenos rodaban a través de las llanuras de Kansas en grandes olas rugientes, while la lluvia caía de lado en cortinas, golpeando el techo de la cabaña de Elias Crow como puños enfurecidos. Elias se sentaba cerca del hogar, con su rifle sobre las rodillas, y una taza de café negro enfriándose en la mesa a su lado. Había vivido tormentas, tanto de la tierra como de los hombres, pero algo en esta hacha que su piel picara. El tipo de tormenta en la que no solo cierras la puerta, risas detrás de ella, entonces lo oyo, un sonido diferente. No el viento, no la lluvia, un grito, corto, entrecortado, casi de mes, yado débil para notarlo bajo el caos. Elias se levantó rápido, se puso el abrigo, tomó la linterna y salió a la tormenta, las botas hundiéndose en el barro espeso. El viento casi lo derribó mientras se dirigía hacia el borde de su tierra, hacia el viejo rubble que había estado allí más tiempo que el pueblo mismo. Allí debajo de él la valla, una mujer colapsada contra los raíces, su vestido empapado y rasgado, el rostro pálido como un hueso, sus brazos estaban raspados en carne viva, su tobillo torcido en un ángulo terrible, percha como si hubiera gateado a través del infierno y apenas hubiera salido. Maldición, murmuró Elias y se arrodilló a su lado. Señorita, pude warm. Ella se encogió ante el sonido, pero no habló. Está bien, entonces, dijo suavemente, voy a sacarla de este lío. La levanto, sorprendido por lo liviana que era, y la llevo de vuelta a la cabaña, protegiéndole del peor viento. Cada pocos pasos, ella gemía contra su pecho, pero nunca despertó por completo. Dentro, el fuego aún estaba vivo, un parpadeo obstinado en el hogar. Elias la acostó en el viejo cátar cerca del fuego y encendió unas linternas más. Su piel estaba fría al tacto, y el barro rayaba sus mejillas. Su cabello oscuro y enredado se pegaba a su frente donde la sangre había comenzado a secarse. Revisó su pierna. Un esguince grave, quizás una fractura, pero nada peor. Tenía suerte. ¿De don demonios veniste? Murmuró, cubriéndola con una manta de lana. Era casi el amanecer cuando terminó de atender sus heridas. Lavó la sangre de su rostro, vendó su tobillo y alimentó el fuego hasta que la habitación se calentó. Ella aún no había hablado, no se había movido, pero su respiración se había estabilizado. Se sentó en la mecedora cercana, con los ojos pesados, esperando. Cuando finalmente abrió los ojos, fue lento, como si doliera despertar. Hey, dijo Elias gentilmente, estás a salvo, estás en mi lugar. Ella miró alrededor, aturdida, luego intentó sentarse y hizo una mueca de dolor. No te muevas demasiado rápido, estás herida bastante mal. Sus ojos se encontraron con los de él, agudos verdes llenos de algo que no estaba lista para decir. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó, conme. Vaciló solo una fracción de segundo antes de responder, pero Elias lo captó. ¿Y tienes familia cerca? Ella negó con la cabeza. Bueno, me dijo, levantándose para servir una taza de agua. Te estrelaste en la tormenta equivocada o en el pueblo equivocado, tal vez ambos. Ella bebió el agua en sorbos lentos, haciendo una mueca de nuevo mientras se movía.
Elias noto un tatuage tenue en su muñeca, un pequeño pajaro en vuelo, no el tipo de cosa que veas en mujeres por estas partes. No pretendo fiscanir, dijo después d'un rato. Pero la gente no apers bajo mis árboles aminos que esté hayendo de algo. Me no dijo nada, solo miro el fuego como si pudi, era ofrecer una respuesta, Elias no insistió, simplemente le puso otro manto encima, tomó su café y volvió a su silla. Afuera, la tormenta comenzó a amenar, pero adentro, algo nuevo había echado raíces. Algo tan silencioso y peligroso como un rayo retenido en el cielo. Y Elias creyó, un hombre que no había creído en mucho desde la guerra, de repente se encontró preguntándose qué tipo de viento había llevado a May Delaney a su vida y qué seguiría detrás de ella. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, pero su silencio se sentía más pesado que el trueno jamás lo había sido. Elias estaba en el porche con su café en una mano, observando las nubes grises Chinese, letter ar como fantasmas sobre las llanuras. Detrás de él, dentro de la cabaña, May Delaney dormía bajo una manta de lana, su aliento lento y constante. No confiaba en ella, no completamente, no todavía, pero había visto suficientes cosas rotas en su tiempo para saber cuando alguien estaba hayendo. No solo del peligro, sino de sí mismo. Cuando ella se movió, Elias entró, y se apoyó en el marco de la puerta. El sol ha salido, tienes hambre, me parpadeó al teco, por un momento como si decidiera si quedarse en su piel. Luego asintió, muerta de hambre. Él preparó huevos y pan de maíz, vertió café negro en una taza de lata limpia y se le entregó con la eficiencia silenciosa que venía de ellos cocinando solo para uno. Ella comió lento al principio, luego como alguien que no había comido en días. Recuerdas como llegaste aquí? Preguntó, manteniendo su voz nivelada. Caminé, dijo limpiándose la boca, den esa tormenta, me lo miro entonces su expresión eligible. Hubiera tomado un huracán si tuviera que hacerlo. Elias asintió, dejando el silencio. Cuando terminó, se levantó temblante pero determinada, su tobillo torcido, vendado apretado. Necesito llegar a Dry Creek, tienes un caballo, él levantó una ceja, planeas montar con una pierna rota, cojaré si tengo que hacerlo, que hay en Dry Creek. Alguien que me dib respuestas, dijo simplemente, Elias le estudió, no perses alguien buscando respuestas, perses alguien buscando justicia. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Tal vez ambos, él dio un lento asentimiento, Dry Creek está a 3 pueblos de distancia, no hay mucho ali más que jugadores, pistolas y problemas. La mandíbula de May se tensó, suena perfecto. Elias cruzó los brazos. No de por aquí. Es tan obvio. Tienes modelos del este, pero ojos del este, y te encoges como alguien acostumbrado a esconder un cuchillo. Me sonrió, la primer real que él había visto en sus labios. Si supone que eso es un cumplido, solo una observación, respondió. De un soldado a otro, el parpadeó, estuviste en la guerra, caballería de la Unión, dijo, frente de Missouri. Yo también, dijo ella, pero no caballería, ni en uniforme tampoco. La frente de Elias se frunció, entonces, como? Me se inclinó hacia adelante. Alguna vez oíste de la masacre de Whitlock. Él asintió lentamente. Rancho quemado. Toda la familia desaparecida.
Didron que fueron los Comanches, los locales nunca lo creyeron la voz de mi bajo. No fueron los Comanches, fu un hombre llamado Silas Brandt, los ojos de Elias se entrecerraron, is nombre lo conozco. Dirige una unidad fuera de los libros, la confederación la pagaba en oro y silencio, matable por ganancia. Vi lo que le hizo a la familia de mi hermana. Si suponía que me casaría con la tierra de Whitlock, la que el día después. Elias no habló por un momento, lo he estado rastreando desde entonces, agregó. Lo último que supe es que está en Dry Creek fingiendo ser un ranchero respetable. Why solo vas a entrar y que, preguntar amablemente, no dijo me, su voz aguda, voy a recordar quien recuerda. Elias le estudió por un largo rato, luego dijo, necesitarás una bota mejor, una historia mejor, y un hombre a tu lado que sepa vigilar sin parpadear. Ella inclinó la cabeza. Y te estás ofreciendo, estoy diciendo que no tienes que hacerlo sola. Me vaciló, luego asintió una vez. Bien, dijo Elias, dirigiéndose a la puerta. Partimos al amanecer. Esa noche, mientras me dormía una vez más, Elias se tomó el tiempo para limpiar y engrasar su viejo rifle. No lo había disparado en casi un año, pero el peso en sus manos se sentía correcto, familiar, necesario. Más allá de la pradera, el viento susurraba como un presagio, y dentro de la cabaña, dos extraños se preparaban para un viaje que ninguno de ellos sabía que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana rompió con un silencio dorado, del tipo que solo se encuentra en lugares demasiado obstinados para cambiar. Elias ya había ensilado los caballos para cuando me salió al porche, su figura envuelta en su viejo abrigo, su cabello trenzado hacia atrás apretado, ojos más afilados que un cuchillo bowie. Segura de que pudes montar, preguntó, he montado con peor. Respondió, balanceando su pierna herida sobre la silla con una mueca, pero sin sonido de queja. Cabalgaron en silencio al principio, el ritmo de los cascos, y el curro, crujiente llenando el aire entre ellos. La tierra se extendía amplia, campos dorados plegándose en barrancos secos y rocas desgastadas por el clima. El tiempo se movía diferente aquí, más lento, pero más pesado también. Elias finalmente rompió el silencio. Tienes un plan cuando lleguemos allí, me miro al frente, encontrar a Brandt, poner una bala donde debería estar su conciencia. La venganza no siempre da en el blanco limpio, dijo, segura de que esto no es solo sobre rabia. Ella dio una risa fría. Cuando un hombre masacra niños por mondas, la rabia es lo único honesto que queda. El dijo que hizo se asentara. Siguieron cabalgando. A mediodía se detuvieron cerca de un arroyo. Mientras los caballos bebían, Elias le entregó a una tira de carne seca, y se sentó a su lado bajo un sicamoro. Dijiste que ibas a casarte con la familia Whitlock, dijo, diso antes o después de la guerra, durante, respondió. La guerra terminó muchas cosas. El amor fue solo una de ellas. Elias asintió. No hay mucho espacio para la suavidad cuando la sangre aún se está secando. No estaba buscando suavidad, dijo me. Solo tierra estabilidad un lugar que no se quemara. El estudio su perfil, y ahora quiero paz dijo. Pero primero quiero justicia. Cuando volvieron a montar, el cielo había comenzado a volverse cobrizo en los bordes.
Dry creek to Maria otro dia de cabalgata, y Elias conoce cada pulgada del sendero. Pero lo que le preocupaba no era el camino, era el silencio crescen, do en los ojos de May, como si estuviera vaciando para levar lo que venía. Esa noche acamparon cerca de un grupo de lomos. Elias construyó. Yo una fogata mientras me limpiaba la vieja pistola que había escondido en el foro de su abrigo. Él observó sus manos y stables practicadas letales. Alguna vez has matado a un hombre. Preguntó de repente sin mirar arriba. Elias no se inmutó. She, cantis o después del uniforme, ambos, me asintió como si esa respuesta importara más que la confusión. Más tarde, mientras la fogata crepitaba baja, y los coyotes oliban lejos, me miró a los lamas, los mato lento, dijo. A mi hermana, su esposo, su bebé, luego quemó la casa como si no fuera nada. Elias trajo saliva, encontré el anillo de bodas en los cenizas, susurró me un querido. Él no ofreció consuelo, solo se sentó a su lado, el silencio compartido y sagrado. Luego suavemente dijo, lo encontraremos. Me se volvió hacia él, su rostro iluminado por la luz del fuego. Y entonces Elias sostuvo su mirada. Entonces decides si matarlo te hará sentir viva de nuevo, o si sobrevivirlo y significa que ganaste. Me miró por un largo momento, luego asintió una vez. Cuando la fogata se apagó, y las estrellas reclamaron el cielo, yacieron bajo la misma manta desgastada, espalda con espalda, sin decir nada. Pero ambos sabían que la verdadera guerra no había terminado, solo había cambiado de uniformes. Dry Creek no pesca gran cosa, solo una cadena de edificios aferrandos al polvo como percebes al driftwood, un salón, una cárcel, dos tiendas, y una iglesia que no había tocado su campana desde el invierno del cólera. Pero me lo reconoció en el momento en que coronaron la cresta. Su mandíbula se apretó tan fuerte que Elias pudo ver sus dientes rechinar. ¿Es segura? Preguntó. Ella no respondió. Solo impulsó su caballo hacia adelante, ojos fijos en el salón. Dentro, el aire estaba espeso con humo de cigarro y whisky rancio. Un piano tintinaba en la esquina, desafinado y apenas cuidado. Hombres sentados en mesas de póker, con el tipo de ojos que habían dejado de ver cualquier cosa menos problemas. Brandt no era difícil de detectar. Se sentaba cerca de la ventana, flanqueado por dos hombres, su sombrero inclinado lo suficiente para gritar arrogancia. Una cicatriz corría por su mejilla como una marca, y la pistola en su cadera brillaba con grabados personalizados. Me no vaciló, entró por las puertas del salón como una tormenta rodando. El piano se detuvo, los cables se volvieron. Elias entró detrás de ella, una mano cerca de su cinturón, la otra cerca de su propia pistola. Brandt miró arriba, parpadeó una vez, luego sonrió. Bueno que me condenan, dijo arrastrando las palabras. Me Whitlock, pensé que estabas muerta. Ella no sonrió. Oh no, viniste tú este camino para perseguirme, o finalmente estás listi para perdonar y olvidar. Me dio un paso más cerca. Vine por la verdad, luego vine por justicia. Brandt se reclinó rindo. Cariño, nunca fuiste hecha para la sangre. Tu papá trató de criarte como un ángel de la frontera, pero en el fondo es solo corteza suave en un árbol moribundo. Me sacó el revólver de su abrigo, lento, suave, como si el momento hubiera sido ensayado 1000
vicis en la oscuridad, la sonrisa de Brant no si desvancio, realmente crees que esa cosa va a cambiar algo, Elias hablo entonces vos bolha. Ella no es la única armada. Los dos hombres con Brant se movieron, manos flotando. La tensión rompió el air como un rayo antes de una tormenta. Retroceden, murmuró Brant, sin quitar los ojos de mí. La voz de mí era estable. Entrast a la tierra de mi hermana, y los dejaste morir gritando. Lo disparaste en el estómago, Brant, vivió por horas. Siquiera lo sabías, la mandíbula de Brant se crispó. Heis lo que tenía que hacer, estaban reteniendo la tierra de Whitlock, y tenía ordens de quien. De tu futuro sugro, dijo con una sonrisa amarga, crees que es trato alguna vez fue sobre amor, eras una ficha de negociación, cariño. Tu viejo hizo promesas que no pudo cumplir. La mano de me tembló apenas, entonces, ¿por qué matarlos? Porque podía, dijo Brant simplemente, las palabras la golpearon como perdigons, y por un segundo, vaya toda su vida quemada este momento. Cenizas y silencio y un hombre que nunca pagó por las cosas que tomó, debería matar, sussurró deberias, coincidió Brant. Pero no lo harás, me exhaló lento, la pistola nunca vaciló, pero no jaló el gatillo. En cambio, Elias dio un paso adelante, lanzó un pedazo de pergamino doblado sobre la mesa de Brant. Eso es una confusión. Uno de tus chicos lo escribió antes de desangrarse, cerca de Red Fork, nombres, fechas, la familia de May. Todo la sonrisa de Brant desapareció, colgarás, dijo Elias, no por su mano, sino por las leyes. ¿Crees que la ley importa aquí? Nosotros la hicimos importar, respondió Elias, pasó un latido, luego Brant se lanzó, pero me y se había movido. Un disparo sonó limpio, directo en su hombro, giro y quedó gimiendo, la pistola deslizándose por el piso. Ses hombres alcanzaron las suyas, pero Elias ya tenía la suya desenfundada, ojos ardiendo. Intentenlo, dijo. Los hombres se congelaron, la sangre se acumulaba bajo el brazo de Brant mientras se retorcia. Me se paró sobre él. No te maté, dijo, pero te veré colgar. Se dio la vuelta y salió, botas ruidosas contra las tablas del piso. Elias la siguió, pero no sin inclin, su sombrero al salón atonido. La justicia ligó a Dry Creek, dijo. Major acostumbrance, dijeron Dry Creek con el sol sangrando en el cielo occidental. Una raya de fuego untada a través de nubes como vieja pintura de guerra. Me no habló por las primeras 10 millas, ni una palabra. Cabalgó como una mujer que finalmente había soltado un peso que no se daba cuenta de que llevaba. Y sin embargo, Elias podía sentirlo en el silencio, había más. Acamparon cerca de un lecho de río seco. Elias construyó una fogata. Me se sentó frente a él, botas quitadas, abrigo doblado en una almohada detrás de ella. Estaba mirando a los lomas cuando lo dijo. No gelé el gatillo porque quería sentirme de frente después. Elias asintió, y lo hiciste no, dijeron que el crepitar de la fogata hablara por un rato, debería estar satisfecha, agregó. Conseguí lo que vine a buscar, Brant colgará, pero Elias le impulsó, pero on despierto con sus gritos en mis oídos. On vio la sangre en el porche, on siento que les folé. Elias arrojó otro leño al fuego. Chispas soltaron hacia el cielo. Eso es el duelo, dijo. No termina con justicia o venganza. Solo cambia de forma. Me lo miro cansada.
como vives con eso, revolvio el fuego con un palo, plantas cosas nuvas dan solia estar el dollar. Construis, creases, ti mansions suave, incluso cuando el mundo, ti dice, que ti endurezcas. El dio una risa quieta, rota. Eso suna como algo que diría un predicador, el sonrio, tal vez perdi mi vocación. Más tarde esa noche, cuando el viento se calmó, y los coyotes cantaron bajo en las colinas, me pregunto, ¿por qué me ayudaste, Elias? El la miro por un largo tiempo antes de responder, porque sé lo que es perder to do, y no tener a nadie que crea que on pudes paret. Por la mañana, un mensajero se acercó a su campamento polvoriento, llegando con urgencia escrita en todo su rostro. Un adolescente apenas de 17, de ojos salvajes, tú, Elias, preguntó entre respiraciones. Elias se levantó. Quien pregunta, el chico extendió un telegrama, vino de Jericho, dijo que era urgent. Elias lo tomó, leo su frente fruncida, que es. Preguntó-me, el miro arriba lento, el marshal en Jericho ha sido disparado. El diputado pide ayuda. Dice que hay una banda atrincherada cerca del cañón. Dicen que usan el rancho Whitlock como base. Me si tenso, ese es mi tierra. No más, dijo Elias sombrío, la han reclamado, se levantó, puños apretados, entonces la recuperamos. Segura, preguntó, su voz era piedra, y enterrado de mes, yodo ali para dejar que bandidos bailan sobre sus tumbas. Cabalgaron, duro hacia Jericho, polvo levantándose detrás de ellos como la cola de un cometa. La palabra había viajado más rápido que ellos. Para cuando llegaron al pueblo, hombres y mujeres se habían reunido. Granjeros, tenderos, incluso un par de rangers retirados, todos armados, todos enojados. El diputado los encontró al borde del pueblo. Era joven, claramente abrumado, pero se mantenía estable. Elias dijo, me alegra que vinieras. Los has visto, sí, asintió el diputado. Unos 10 hombres malos tomaron el granero y la casa de Whitlock. Uno de ellos alardeaba de que lo convertirían en un salón de apuestas. Los ojos de me se entrecerraron. No se lo quimojéis de los cimientos primero. Elias miró alrededor. La gente de Jericho no eran luchadores entrenados, pero eran duros, determinados sobrevivientes. Segura de esto, le preguntó a me una última vez. Ella sostuvo su mirada cómoda y clara. Terminé moslo para siempre. Vinieron al amanecer. La niebla se aferraba baja al suelo mientras Elias, me y una columna irregular de gente del pueblo, se arrastraban por el barranco detrás de la propiedad de Whitlock. Sin tambores de guerra, sin discursos, solo el susurro de botas sobre tierra seca, y el peso de lo que vendría. Me se agachó detrás de una roca con vista a su viejo hogar, la casa que una vez limpió con su madre, el granero que ayudó a levantar después de que su padre se rompiera la espalda en la tormenta. Del 62. Ahora estaba profanado, tablas arrancadas, ventanas rotas, un estandarte improvisado con una botella, y dedos pintados, hundiendo don solían colgar las cortinas de encage de su madre. Cargó su rifle sin ceremonia. Vamos a tu palabra. Le dijo a Elias. Elias miró al patio donde los bandidos se movían sin cuidado. Tres cerca del porche, dos en la bomba de agua, otros adentro. Empecemos con humo. Dijo, sacarlos luego flanquear. Me asintió una vez, sin misericordia, sin errores tampoco, dijo firmemente, la señal vino en forma de fuego.
dos balas de hino, empapadas en kerosene encendidas en extremos opuestos del granero. Mientras las llamas estalaban, la confusión se extendió, gritos, puertas azotando, botas golpeando tierra. Luego el aire se rompió, el rifle de me sonó, derribando al primer hombre que tropezó en el patio. Elias siguió, comado y letal. La gente del pueblo avanzó en olas, asustados, pero resueltos. El tiroteo fue corto, pero brutal. Un hombre trató de huir por la cerca trasera y se encontró con la escopeta del diputado. Otro tiro a me por su abrigo hasty que el clavó su codo en su garganta y terminó lo que el fuego no había. En menos de 15 minutos terminó. El granero ardía lento y caliente detrás de ellos. Messi paró sobre los escalones del porche, su pecho agitado. Sangre algo de la suya salpicada en su camisa. Elias se acercó, sosteniendo un libro de cuentas raro que había sacado de los alforjes de uno de los bandidos. Habían estado vendiendo bienes robados, usando tu tierra como centro. No más, dijo ella en voz baja. Un silencio cayó entonces espeso no vacío. Detrás de ellos la gente de Jericho comenzó a dispersarse. Algunos arrastrando cuerpos, otros revisando heridas. Sin celebración, solo alivio, me entró a su casa. Olía a humo y viejos fantasmas. Se movió lento, tocando el borde de una mesa rota, pasando sus dedos sobre el marco, agrietado de una foto familiar, chamuscada en los bordes, pero aún intacta. Los ojos de su madre la moribunda vuelta, fuertes orgullosos, a fura Elias esperó. Ella salió una hora después, cambiada a una camisa limpia que encontró en un cajón de arriba. Su rostro rayado con jolón, ojos reptidos de rojo, pero estables, está hecho, dijo, el asintió. Es tuya de nuevo, no sé qué hacer con ella, admitió, lo descubrirás, dijo, y si quieres te ayudo, ella lo miró ojos subizendos, no me debes nada, lo sé, respondió, por eso importa, pasaron semanas, el rancho Whitlock se convirtió en algo nuevo, no un hogar, no todavía, pero un lugar donde las cosas rotas eran remendadas y plantadas de nuevo. Me se cuidó, reparó lo que podía salvarse. Derribó lo que no, Elias visitaba a menudo ayudando cuando podía, a veces con un martillo, a veces solo con compañía tranquila. No hablaban mucho del pasado ya. Estaba ali seguro, como vieja cicatrices, pero no definía el espacio entre ellos. Una tarde me estaba en el campo con tierra bajo, sus uñas y sol en sus hombros. El viento lavaba el aroma de cosas creciendo. Cebollas, salvia y un toque de lavanda. Cerró los ojos y lo respiró. Elias se paró a su lado. Tú hiciste esto. Lo hicimos. Lo corrigió. Él sonrió. Alguna vez piensas en lo que sigue. Ella se volvió hacia él. She dijo, pero por una vez no estoy a prior, andom hacia ello. Y así terminó no con un tiroteo o una tumba, sino con algo más quieto. Una mujer y un hombre, un campo y una segunda oportunidad. El viento lavaba los fantasmas de Dry Creek, pero ahora tenían compañía. Esperanza cosida en cada nuevo cerco, cada silencio compartido, cada mano que ella construyó en lugar de quemar. Y así, a través de estas tierras implacables, otra historia se aleja con el viento. Si este courage quieto, este corazón obstinado te tocó de alguna manera, deja unlike, comparte tus pensamientos en los comentarios, y pasa esta historia a alguien que la necesite. No olvides suscribir por aqua fura, on hay tantas verdades por contar. Cada una telada de dollar, esperanza y polvo. Esto es historias del salvaje, East.